Acknowledge the fact that in order to change the situation, in order to move the needle forward, a lot of people say and we also hear the Bible speaking about how faith without works is dead. So I encourage you today to take the stand that whatever it is that needs to change in your life, whatever work will be required for that thing to change, you will do the work, and you will do the work for yourself so that you can improve as a human being. Good morning, Botswana. Thank you so much for tuning into the Dumela Botswana Breakfast Show. Thank you so much for choosing BTV. More the mass media complex, and you are being woken up by the two incredible voices of myself, Leboa LB Moring, and my co-host, Bernard Benibi Wahamokhai. So it is Business Tuesday. In terms of the businesses that you support, what products and services do they have, and of course, what lessons can you take from them? Bernard, good morning. How are you doing today? Well. I am here. I'm good. I'm very happy to hear that. Yeah, my body has so smiles and unity as the president was addressing the nation. Yep. But can I health and health is not a priority. Yeah. And I'm here thinking, what has been difficult about it? But I'm seeing those trucks going delivering up to north, south, medicine. east, and west, delivering and taking health services to the people. Actually made me really smile and say, you're talking, whatever that has been happening, Yep. it's over. Now we need to be grateful of what is happening right now. So for somebody who takes their health very serious, I am happy of what happened yesterday. So I slept with so much gratitude. I'm also very grateful, and I'm so glad you brought that Yeah. up. That people can rest assured that the medicine will come. Especially that the basic when, ones. when you need a painkiller, at least the painkiller will be there. And it might not be easy to secure the perfect medical system and what you need when you need it, how it's needed, at the level that you need it. But at least you can tell that our government, I mean, when you throw 100 million plus and you have a plan to spend 5 billion, then you can rest assured that our government is at least making the effort to revive the health sector wherever it has died. So great job, and well done to Botswana and everyone who is behind making that possible. You are in the right place. You are on channel 290 build smart build smart with the 27 branches building materials hardware make Let me remind you first that the summer season is officially upon us. I know. It was very warm yesterday. It was very warm, but for me Saturday was the worst. It's been very, very hot. Yeah. The 26th is the date of the month. We are experiencing temperatures of 12 degrees Celsius here in Gaborone. You will be experiencing highs of 31. Yeah. So, apara sunscreen, nwa metsi, tshuba aircon. Sengwe le sengwe so tshwantse gore o se dire motho a modimo gompieno re hahela. Ha gona tsone di long sleeve bo bene ba tore go le ga ba tore wela. Francistown, you are currently experiencing 16 degrees Celsius and highs of 33, while out in Mawung you are currently experiencing 17 degrees Celsius, and it will get as high as 35 degrees. Lord. Hey, it is summer. I'm happy it is here, and I am happy that you are tuned into Dumela Botswana. Our conversation, as he said, will continue. The first one of the day, we will be hanging out with our friends from Murupule Cycling Club. The third annual Murupule charity CEO Charity Cycle Challenge is coming on the 7th of September, and we are sitting down with the secretary. What is the cycle challenge about? How has Stanbic Bank, who is their main sponsor, partnered with
with them over the last 3 years, and how will that partnership continue into 2025? And of course, what can you look forward to? Well, I used to. So you know how to ride it? Yes, I know to ride it. How old were you when you learned how to ride a bicycle? I think 6, standard Nice. 1. Yeah, and Nice. then eventually I just ran out of the love because I felt like there are better things I can do, but I'm actually a good rider. Nna tota ke na le trauma. Yeah. Nkile ka batla go wa ka baesekele. Why I nearly so had a very cute? bad accident. Ha Was gore it ke on the wela mo road? culverteng. Oh. E ne e tletse metsi. Yeah. And since then I That was said, the last time. actually, I am putting this bicycle aside. But we want you to step onto the bicycle for the Murupule Cycle Challenge. And we want you to step into the bicycle in order to stay fit. And this morning, your fitness is brought to you by Daniel Moeng, and he is bringing us the upper body strength training. If you want arms of steel, this one is for you. Welcome to the Banal Sessions studio. Guys, fitness and eating healthy is a lifestyle, a healthy lifestyle, an active lifestyle. So you better keep fit and stay on a certain schedule. Write your stuff down into a journal, into something where you can see that so and so I'm doing this and I'm following this type of eating plan or training program. With us at the Banal Session Studio, we're always going to make sure you get the results that you want. You need to make sure you follow us. You need to make sure that you eat the right types of food. You need to make sure that your focus is on top form. I believe you can achieve your goals, and I know for certain that if you follow our stuff as I mentioned and as I instructed, you will get the results that you want to get. So please, guys, get your focus on, get your burnout on, and let's get these results. We're result driven, and I'm sure you want those results, so let's get it. Welcome to the Banal Sessions Studio. Myself, Daniel Moeng, and I'm with Kumo. So today we're going to do the upper body strength, okay? So we're going to do your upper body, which is up here, okay? Are you ready? So let's stretch, okay? Fingertips on your shoulder, we're just going to roll. And back. Just warm up. Stretching is very important. Nice one, and hands to the side, and forward, and up. Side, forward, and up. Nice one, shake it off. All right, the first exercise, we're going to go into a plank, then push our way up, okay? So your palm has to go to where your elbow used to be. Let me just demonstrate. So it's 1, up, down, 2, up, down. Okay, do you get it? Are you ready? All right, you can go on your knees. As you can tell, Kumo will go on their knees. Ready? In 3, 2, 1, and let's go. 1, 2, 3, 4, 5. The other side. 1, other side, other side. 2, burnout sessions. 3, 4, 5. Nice one. Feel that burn. Feel the burn. Okay. Next one we're going to do the Superman. So lie on the stomach. Straighten your hands. Then we're just going to go up and down. So 1 and down. Okay. Ready? And let's go. 1, 2, 3, squeeze the glutes, 4, 5, 6, 7, 8, Burnout sessions. 9, 10. Nice one, well done. Next one we're going to do is a modified push-up, okay? So modified push-up, you go all the way down, forward, in, up. So you can stay on your knees so as you go up, as you go up. So it's this, stay on the knees. Ready? And let's go. 1, Burnout sessions. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Nice one. Burnout sessions. How do you feel? Health and Nice. one priority. All right. So that's it from us today. But we're going to just stretch it off, cool it down, okay? So I just want you to lift a leg to the side, control that breathing, the other side, control that breathing, okay? So well done, guys. Today was the strength, and we did it. Easy stuff. See you again next time. That's what I get as much as I could be so calm. Remote still a labo baby go to the Cantone Elizam. Tamiko Kibra Carabo, Miss Cable Sena, Harangatan and Horta Documenta, Tocomalajaloca, horse race, Babotswana Horse Race Association, Rehocomalajaloco Hota soft Belco on Horabane Bar, Rutunta Jalo, Batora Palaba Bonne, Reholeba, Comacadi Cadico, or Lebone over the weekend when a holy busy and a Rocomalajalo J30 Colore, Ntungamile, Okako Jobe, Gosamaka, not G30 but G100. Mary Holibella Jalo, the Betway Premiership, the Kosafa Women Championship, and the English Premier League, Udorabalaga Dipolo and Slot, Level Jalo Spanish La Liga Serie A, Ham Rojalo Betway, not Betway Premiership, Ham Rojalo, yes, because the fixtures to the same Mozilla Humpe, Communale, Addison Lejalo, Cobalo Cotala, Botswana Horse Racing Association, Quelonga Rebuyane, Le Socola, Hotanjalo Kako. TT Horse Racing athalosa jalo gore ebe ba kgonne go atega mo go nneng one of the affiliates tsa Botswana National Sport Commission go ba thusa thata mebile ke dingwe tsa dithabologo tse leng gore ba di itumella ele mokgatho one ele wa horse race re sokola na athalosa se jaaka nne ba le ka go the National Agriculture Show athalosa jalo gore go nna the affiliates go ba thusa gore ba bone le lone letsenonyana go tsong jalo ka ko BNC so se leng gore sa go batsa dikgato tse pedi tse tharo go yeng ko pele o na tlhalosa jalo gore sengwe se se leng gore o se itumeletse ene le yone the level of competition eneng e le teng gone ka go ya ka nne go tshwaretsone the agric show a ruto jalo mo gore Buyane le Sokola ka re dira le bone ka teng re le ba Botswana Association ba re rotwetse gona le madi a ba ntshang gore rotwetsa ka one mme thotwetso e tswa straight to Botswana Horse Racing Association a be khona go distribute to events tsa rona so go mo go supa kgolo mo ka gore la ntha ne re gore mongwe le mongwe ke o tswang kwa ta go ikopela thuso yo la ya kopa thuso ya re gompe go is collective go tsana go tsotheditsana ka lekgotla la Botswana Horse Racing Association e re go ntse go ntshwa le melao malebana go ntshwa go tsengwa molao wa dopi ke molao e le gore le go rona o heletsa wa rama gore ya no re ntse dopi re go ska gana le dopi mo dipitsing so dio tseo ke di supa gore re ntse ra gola ra go di go itumedisa ka re kgolo yone e teng le ba ba tswang konte go Namibia bo South Africa they were there mo mabirong a rona ba ta go participate go supa gore re ntse ra gola le rona ga bona ba tswa konte ba goroga ka kwa ya no tota ba itumedisa ra go gongwe gone tota phadisanyo yone e go godimo so ha gona a ke ka re gona le mongwe yo rile yo ntshang le bogo thata ka gore phadisanyo ya teng yone ka moso go wina yole ka moso go wina yole re itheletse palo e ntsi ya batho ba kgone gore bona ba bona dipitse re tshwereng ba botsa re ba araba mo ke dumela gore thuto e tsene go bathong ba le mmalo ba ene gore ba ta simola gore latela so tata di a rona e ta simola go gola le rona hela re ta simola go itsegale mo bathong ka bontsi di company ka bontsi tseneng di le ha ba ne ba kgona go tsena go rona ba botsa mme re ntse re ba ha information ka rona gore re go kae re dira eng ba ka re bona yang re ka thoka dithuso tse dintsi yang gore re gole ka re gone re santse re godisa mme ke dumela re mo dingwageng tse pedi tse tharo tse di tarta gore le go I'm just thankful gore ke na ka tsa Superjet la ka check hela le dipitsele gore ke itse gore they are very good horses. We know very well Superjet has been running mostly with Western Bypass and Secretary General and Silver Sky and other very good horses when it comes to the grand races. Mela gompieno ke tsere tshwetso ke lebeletse botsoga ba ga Secretariat and Western Bypass ka re di ha chance ya gore nyame a recover ka putsa Superjet and it delivered.
Western bypass. Go Miami. Western bypass. Forever and ever. Forever and ever. Because what is it again, guys? Doing sport is very hectic. So it's easy pizza or one Western bypass on a little super jet. They call out to the middle of the night to impose a pizza like a Western bypass. But anyway, as a lepelera, whatever local Botswana Softball Association ban and what one about graduate king Botswana go graduate 20 empires from level 1 to level 4. Okay, it's 21 scorers from level 1 to level 3. It's a 2-day training course and it's a national diamond. Okay, it's Michelle Williams. She is empire facilitator Kakola Hatsela, South Africa. But matalosa ha ba bua gore se sa go ba thusa thata gore ba khone gore le go tsamaisiwa ga metshameko mono gae e be le gore go a tokahala because of that training, a 2-day training course. A re te jalo gore ha ba bua ba ne ba bua ba le ba reng ya ka ne BTV Sport e ba etetse. So, you go through levels from level 1 up to level 4 nationally, and then from there that is when you can go to WBSC Africa level, which is a regional level. So having level 4s here actually paves the way for us so that we can have more umpires going into WBSC Africa, and we'll see more umpires now officiating the World Cup qualifiers, and in a short while then we can send our umpires for WBSC license, and that is when we'll see them doing our World Cup. So in a nutshell, so this development is really welcome, and we are happy to have level 4s. Excited for this. It's been a long time coming. We've been looking forward to this for a while now, and we're pretty happy that the association and the BNSC found it fitting for us to be funded to do this. We appreciate it. It is a good feeling for me, for my personal development, and also for softball. Remember, with quality umpiring, it means the quality of the sport also improves. So, since about polo, moments softball, of which I want to believe that the country or the sport, like I said, is going to benefit from my service as an umpire. Yeah. It's a gore di ne di ragala eletsa softball a re tsama go tsone re go komela jalo ka ko makgadi go eleng gore ba ne ba tshware jalo the international marathon go re boneng jalo Timothy Kosgei ga mmogo le Bontle Nyinga e nna bone ba fenyi ba the 21 kilometers o ka tsela gore tsetso 13 di tshware jalo ka ko Nata Bed Century me e ha le bella jalo gore gone mme ba fenyi ba ne ba ikgapela eng re khone gore ba ikgapela madi a kanang ka 5,000 pula. Timothy o tswang ka kwala hatse la Kenya o tsere jalo number 1 mo 21 kilometers morago gore a etaboge in 1 hour 6 minutes and 33 seconds. Haele ka go bo mme Bonte ene a tabogile jalo in 1 hour 32 minutes 37 seconds. Me ha le balla jalo mo go tse dingwe eletsa 10 kilometer race o ka itsela re Wilson o thusitse o khone gore e nene mo fenyi a tsa jalo 30 minutes 5 seconds a diteko ke Thomphilo ene a khone gore a dominate ka go bo mme a hetsa 39 minutes 31 seconds le bone ba tsa madi a kananka 3.5 tse dingwe tse ne di le teng ne le 5 kilometer race go se go fatsong kunga a khone gore a tse number 1 in 13 minutes mete bompe mbe tota a khona gore a fenye jalo in 17 seconds ka go bo mme ba ikgapela jalo madi a kananka 1,000 pila makgadi is very different, huh? It's the first time that I'm hearing that 5 kilometers long and yes, I mean 5 kilometers. More gaps is for fun. It's for fun, yeah. And but I was actually sad to see that the race at 40 kilometers was cancelled. 42 kilometers. Yo, BTV Sport marathon. The race was not that too much up, but only the weather was too much hot. 5,000. I'm motivated because the last race, I get number 3. I push number 1. Race ne le monate mme
ne na le di-challenge tse dintsi just like bo mothaba di-hilly se se irileng gore ke heleletse ke kgonne ke gore coach ke ena a rile a re a nthetse a re go kwano go mothaba go nnete yano so it's like training gone ko bobonong race e ne e siame hela mathata ke gore go ne gona le lerole le lentsi le heletsa le tsena re sa kgone hela tsa gore taboga mme hela ke itumeletse maemo a ke a tsere le tsone tse e leng gore di ne di iragala jalo ka ko makgadikgadi a re go komala jalo J100 e tshwereng jalo ka ko Joburg ko e leng gore one of our own ke ba jalo ka Ntungamile o mme o ka itseelo gore metshameko e mengwe nne re bona le re mmona jalo ene Ntungamile Regin a kgona gore a fenya Jean Jubert a mo fenya jalo 6-2-6-1 mme o ka itseelo gore bontsi ja batho ba e leng gore kana batshameki ba e leng gore ba e tseneletse jalo yone J100 ke batshameki ba ba tswang ka ga lehatshe la South Africa gona jalo le batshameki go tswang jalo ka ko Australia. The most important thing for us was to see gore gona mme Ntungamile wa go ira ka tselentsenya o ka itseelo gore mo tsela gompieko gore tamwana ene Ntungamile a kopana jalo le Guy Levina o tswang jalo ka ko Israel re tla tsoga re le ha mo tsela ka moso re go bolelela jalo o dirile ka tsela e ntseng jang a re tswa jalo mono ga re komela jalo ka ha South Africa jaaka metshameko ya the Betway Premiership e tswalla pele se go ja tsela Botswana jalo mo week 3 ya bone you want to take us through the fixtures? Yeah, of course re tabana jalo gore a re bua jalo ka Premier League kana ke re Betway Premier League o stapasa Orlando Pirates ba ta khona jalo go bona dinta ya ka toba ko banjelo stapasa Obit College ka gore mo tsatsela gompieko Polokwane City ne tebe go majalo Durban City ga Richards Bay will be home against Chippa United. Stellenbosch FC they put themselves a spot into the MTN 8 finals to bana jalo le Maruma Gallants ha TS Galaxy yone to go bajalo stopasa sibile metshameko yote ke tsatsile no ka nako ya 1930 ta tswela gape mo tsatsile ka moso right elwane the Betway Premiership e leng gore e taba e tshamekiwa jalo mo tsatsing la gompieko mme re ntse le go gane ka ha South Africa re lebelle jalo the Championship e tsweletseng pele gore go letse go iragala e mo tsela maabane jaaka ne re bona Young Buffalo se ba kgona gore ba fenye jalo Kick for Life ba ba fenya jalo ka notse tharo go e lengwe mme o ka itsealo gore Costa del Sol yone e ne e kgona gore e tshameke maleka a 2-2 Leicester Pasa Olympic de Moroni mo tsela gompieko metshameko e tswela pele Leicester Pasa Zescondola Girls ba kopana jalo le Ntujwa motshameko tshamekiwa njalo ka 12 o'clock mme Mamelodi Sundowns bone ba ba kopana jalo le Beauties FC motshameko tshamekiwa 3 o'clock re bua ka stapasa bo re file tholakele bo sedila me bo seja mme ha le balla jalo di group tsa bona gore so far go tsamaya ka tselentseng jang Okay, tell us to pass Mamelodi Sundowns ka South Africa. Ke bana ba eleng gore mo group A ba eteletse pele ka 6 points. 2 games played, 2 wins. Stapasa Scondola Girls go tswa ka Zambia. On spot number 2 ka 3 points. Me Beauties FC go tswa ka Namibia bone. Ba na le 3 points. Hantoywa FC ba tswa ka Malawi ba na le 0. Group B, Gaborone United from BW. Ke bana ba eleng gore ba go godimo ka 3 points. Young Buffaloes go tswa ka Eswatini. Ba mo spot number 2 got 3 points. Gaborone United back go because of head-to-head. Remember they beat Mastapaso Sayam Buffaloes ka no elengwe go le fela. Me Kick for Life ya ka ko Lesotho ba le mo spot number 3. Ha le balla jalo group C Stapasa Costa del Sol ka ko Mozambique ba na le 4 points. Ha Stapasa Olympic de Moroni go tseng ka ko Comoros ba na le a point. Ha Stapasa Herentals Queen ya diragala ele the African Nation Championship. Yeah, we jalo gore metshameko ya Chan at the semi-final stage. Benny B, just a reminder of how the quarterfinals went out. Sudan bane ba khona gore ba tshameke 1-1 Algeria, me Sudan efenya 2-1 Uganda efengwa ke Senegal ka no lengwe go le fela ha Tanzania ene efengwa ke Morocco ka lengwe go le fela Kenya. Kenya they lost ka di penalty. They played 1-1 le Madagascar, went to penalties, they lost the goal penalty. I wanted through to the semi-finals. Yes. I felt like the transformation the impact Benny McCarthy has, and that Kenya team very interested. Let's go through the semi-finals of Shan.
Re bona jalo mo se ka makgala kgang le stoppa sa Madagascar tsone se be se tshameka kgatolo sa Sudan ga stoppa sa Morocco sone se go tsa jalo stoppa sa Senegal ke tsa nkere this one is the semi final before the final for me I was ne ke o bajana gore Morocco ta ya le Senegal go final leng re bile go gore mo dirisetseng ka tsone thoba dirisetseng go no go ke tsele gore HD ba bana le tara ha bolong ene mona tengana. Which two teams are going to the finals? Senegal and Sudan. Okay, okay, tell gore motshameko Madagascar le Sudan o tshameka ka 4:30 mme ka 7:30 re bone jalo Morocco e kopana jalo le lahatshe la Senegal. A re tso jalo mo Africa re tabogele jalo ka ko England St James Park Pacific. Guys, you know how to have a director who support Liverpool. Yeah. You know, I don't know if I had this conversation with Louis, that's our director, or it was you, Kere. I have a problem with Hala Anslotas and announce I get over Arna coach. Dude, we don't have a coach. That's the truth. Somebody was saying to me yesterday that me Slotu will nearly get how he won the league. Yeah. You know, Lebella the game is about hello. 5 games about hello at Liverpool at the end of the season. It wasn't convincing. Yeah. You look at how we played against Crystal Palace, Community Shield, led 2-0. Yeah. They came back, Also, eventually won, got the penalty. Bournemouth, week 1, led 2-0. Bournemouth came back. We eventually won 4-2. Yesterday, a 10-man team 100% dominated Liverpool. Yeah. Liverpool wasn't playing like the defending champions. Liverpool wasn't playing like a team which is 1 man up. We were outclassed by Newcastle, Muslim. But at the end of the day, what is important? 3 points. And thank you to a 16-year-old, the youngest player to ever score for Liverpool. You will never walk alone. That's the most important thing. But Newcastle, but you know what? Ancelotti has a lot to do. We are playing Arsenal on. He has a lot to do. If you're gonna come up, are you home or away? We are at Anfield. We are home. But if you're gonna come up with the way we have performed the past 2 games. We are in for it. Arsenal, Bukayo Saka out for 3 to 4 weeks. Against Leeds, but well, we are happy for the 3 points. As for the performance, no, not even. Spanish lady, let me get my, let me breathe. Get it together now. All right. Athletic Club to edge past Rayo Vallecano kano eleng go le fela ha Sevilla yona bana Sevilla le se kuse botho jang thato ma bane ke ithuta go besha go mo maranyaneng and I just went for it. You should have asked me. Okay. I said le kwa lape ne ke le go Sevilla. I'm like, you're not gonna bet ka Sevilla. Why? Sevilla even last season they were poor. They are far from doing anything. Ba heng ba jolo ke Getafe ka no Getafela ma Getafe ka no se pedi go ile ngwe mo tsatsile go mpeko robana jolo mosamko o le mohela ha Celta Vigo yene playing up against Real Betis. So it was game 2 of the expected game ke sa ke re taba bolla diloko mo na go ya diloko ba tara o ba ra tsama ha bo game 5 hal tare togele ba Manchester United ba khona go hema go letse gona le di draft ma bane ka re sutan di draft tseo a re go le balla jelo Serie A Inter Milan Torino yone if any Torino can know the Tano fella you mentioned something about Inter Milan. Yeah, because I can doing but I got it right up until Sevilla happened. So you have to sleep in short. And I have to keep saying about particular about this and that. To be safe, if you are new, let me teach you. Yeah, let me Just do it for the fun of it. You can't budget for something you don't have already. Sa budget. Dirabo 0.5 unonzu matata lona. Le greedy le bata grna kwe 1. Hudisa. Not to be 1.5 million on Sunday. Kwa ne matata ha o motho a teng. Okay, anyway, ara ga wana ka tselentse jalo bo go tsa metshameko re kopana le tsone Jana harta ba re buisana le ba Footballers Union of Botswana ba leng gore ba ipankanya yaka ba ipankanyetsa congress a bone well elective congress e leng gore already candidates are out and it's 1111 so we'll hear a lot about that a little bit later arbe ka hela ha re tswa ka Benny Bailey LB ba go lekolela jalo seemo sa Africano.
how did this area became to be known as Manong Game Lodge. So in our area, we have got lots of ponds around that would attract lots and lots of vultures to come into our area. And our area is about 2,200 hectares. So it's fenced, so there's no lots of movement around. So these vultures, they feel safe in this environment. And in Manong Game Lodge, the animals that you would expect to see when you come to our area are our tallest giraffes. We do have animals like your elands, we do have giraffes, we do have impalas, we have kurus, and so we don't actually have your cats. We have got a variety of birds around here. So we have got our biggest birds, that is the common ostrich, and we have got both a black-headed heron and grey heron. We have got Egyptian goose, crimson-breasted shrike, and your white-browed sparrow weaver. So these are the ones that you will see lots of a nest around that has been constructed by the weaver birds. Re saletse ke dibeke tse pedi gore be re ikatumetse ka ko Phalape ko eleng gore we will be celebrating the 3rd annual Morupule Cycling Morupule CEO's Charity Cycle Challenge. It is a mouthful, but it is also a cycle for charity. It is a cycle for a reason, and it's also one of the flagship sports events this country hosts every single year. Mo mosong wa gompieno ke bapile le Re Tshepo Lethole o tso gore gakolla gore what is the cycle challenge about, what you can look forward to, ha ile gore you are a participant, ha ile gore batla go ba thusa le gone gore their partnership with Stanbic Bank that has been sponsoring them since the beginning of this event. How does it unfold? What can they expect? And everything in between. Please give a warm welcome to Re Tshepo Lethole. Re Lethole, good morning. Thank you so much for being here today. Good morning, Albi. How is it going? The preparations are very far. Of course. So we are busy on the ground. Obviously, different teams. In 2 weeks, Mela, what is Morupule Coleman CEO's annual charity cycle challenge? Yep. Kilebile kalone re khobokanya mmadi re sala re ntse re simolotse bogologolo as in 2009. Wow. Kana go re simolotse ne re se nosi hela ne re na le ba ba re patileng gore re khone jalo ha se bone di sponsor. Me re sala re ikamanya le bank ya Stanbic Bank Botswana since beginning of time. Mo ha re tsamang teng gompieno re tle re ntse re tokahatsa re mo ngwageng ya bobedi ya kontraka e re signeng
e le gore ke bone ba e leng gore ke ba rotloetsi bagolo ba lebelo le la Morupule Coleman CEO's annual charity cycle challenge. Right. Jaanong lebelo le le diragala ko Phalape batho ba le tlwaetse go le gantsi e le lebelo le leng gore le simologa ko molong wa Lotsane Junction Mall. Jaanong phetogo e nnileng teng ke gore this time around la go simologa ha Morupule Coal Mine main gate. Go batla re supa gore go ha re tetseng. Yes. Jaanong tsela ya teng e tlwaeletsegile go te A14 road. The road e simologa mo Phalape right through up until ya bo 30. Mme re na le dikarolo tse di harologaneng tsa lebelo. Sa ntlha hela re na le walk e leng gore it's a 10-kilometer walk. Sa bobedi re be re nna le lebelo la 30 kilometers. Re be re nna le lebelo la 60 kilometers, 90 kilometers and 120 kilometers. So go na le ba ileng gore ba tshwana le bo LB yana ra e tshaba hamburger. Tshaba go ipagama ebile re tshabela kgakala. O ra re ka tarata go walk 10 kilometers. Lo katla go ka 10 kilometers. Having mentioned Hamba, it's a new addition to this race. Of course. Ya nong re tsentse jalo tota ile go sekegela tsebe ba sa bolong gore kopa gore nya besong le rona ra kanyetseng. So me lebelo la Hamba ile lebelo le lesha mo eventing ye. Lo ne ke 30 kilometers hela. Okay. Got it. And then we also have the 10 kilometer 30 kilometer, 60 kilometer, 90 kilometer, 120. Ele ba ileng gore ba pagama di bicycle yano. Yamma. And then re ira jang ha o lebile gore re ngoke batho ba bantsi re ntse re le busy leng ke a itse gore ha go tayana di registration go batla lentse le encourage batho because kana ha re charity re ra gone gore re batla go thusa Batswana and re tshwantse gore re ire letseno le le ntsi gore re kgone go thusa Batswana ba le bantsi. How are we encouraging people to register for this event? All right, go na le mo go ntsi mo leng gore ra go dira sa ntlha yala re sa le re simolotse kanamiso ya lebelo le mo Facebook page ya Morupule Cycling Club. Right. Ele bone ba batsisang lebelo le re anamise gape mo maranyana ya Facebook a Morupule Coal Mine. Me ala gore gone gore batho ba tse karolo kana go register ba tsontswe re ba lebelle linki kana ba register mo ticket link e leng gore re anamisa ka maranyane onao gore batho ba kgone go register. Ntle engwe yala ke hela gone gore gompieno re ha re tle go bua ka lebelo e le gone go supa gore re bue le tšhaba ya lehatshe la Botswana. Lebelo la rona le ke lebelo le leng gore le diwa ke ba kontle ga Botswana ka gore re tswa kgakala le gore ba bua le rona ba le tsenela mme ke supa gape gone le gone gore other cycling clubs just from outside Botswana ba tle ba le teng mo lebelong lonele. Ene onore ticket link re ira yang ha re batla go register re tsena yang go ntsha bokae go tlhokagalaeng? All right, the category dia harlogana in terms of registration fees. Ga ile gore o batla go dira walk o ka register ya like 150 o tsana mo maranyaneng. There will be prompts tse leng gore dia go tlhoka gore o di sale morago gore o register. Me a ile gore o dira lebelo la 30 kilometers. Le gone o ntsha madi a kana 150 hela. Race from categories ya 60, 90 and 120 tsone di register ka madi a kana 250 pula. Okay. 250 pula is all you need. Ha le gore o ithela re ntse re tsweletse ke ntse ha tse le the club secretary wa ko Morupule Cycling Club o bidiwa hela go te tshepo le thole o tsile gore gakolla gore kana Morupule CEO Charity Cycle Challenge e etla ka di 7 tsa September ba tla ba le gone ka ko Phalape. From around what time will we be starting? Re simola ka 6 o'clock mo mafakeleng ra kubuga rona kana go iwa kgakala 90 kilometers le 120 ga se ha re tshwantse re kubuge se sengwe se leng gore sentse se iragala ke gore le la le di activation ke uta go telekile la boa ko serwe re gakola gore le ile ka ibile le santse le tla ya kae. That's correct. Entse le gone go netefatsa gore re mo ka batho gore ba tle go lebelong le re se re se motse di activation ko Phalape ko Serowe
me re na le lenaneo le leng gore la go supa di-activation kana le supa tsone di-activation tsone we're still going to obviously sit around phalape mo go netefatsa gore segolobogolo ka gore go kwadisiwa mo maranyaneng re thuse ba ba batlang go kwadisa le gone gore re ba thuse gore ba tsene mo maranyaneng and then go se roegela jalo mme gape re dirile other notices just to gore re di be mo mahelong a harologaneng particularly mo kgaolong yone ya central. All right, and I'm looking forward to seeing how many participants will be attending. Gone me batle ba solohetseng kana ha bantse ba register yana ba le botsa gore la re le tla be le re direlang. If I'm attending as a participant, as somebody who is an attendee, go ngizile support ke batla go ha batho metsi hela, what can I look forward to go Morupule Cycle Challenge? All right. I think first thing, let's show participants safety in this race. Re batho ba leng gore re pela ka safety thata and ke ba netahaletsa gape gore in terms of preparation regarding safety, there's a lot in terms of us engaging the emergency teams and our first aid teams go through. But gape go na le melawana e leng gore ya laola re le re la le ditse ba sepodisi mo dikarolong tsotlhe tsa lebelo gore thusa ka gone go gore batho ba babalesege kgatlhanong le dikoloi. And then there are also prizes to be won. Of course. Gongwe gompieno ke tla se ke bua ka tsore ka gore ne re se re dintshe but soon re tla dintsha mo maranyaneng gore batho ba kgone gore bona gore ke eng se se bangwe kang gore ba ye go phalape including le bone ba ba okang ke mamphemphela e leng gore a nontsha pelo go le go tona. Nya ba cycling bone ke dumela mo go bone thata ke a itse gore ha nke bo bo a sena sepe. If you are looking forward to winning yourself a little something, I am telling you this cycle challenge is the one that you should register. From as little as 150 to as high as 250, you can participate in the 30, 60, 90 or 120 kilometer rides. Now se sengwe ke se ne re bua ka sona ha re simola ke gone gore Stanbic Bank is your main sponsor. And me ga letswe ha se dio tsa maloba hela yana. Your 3-year contract is in place, but they've been with you from the beginning as far back as 2009. Talk to me about the role of Stanbic Bank in this race. Le gona go bona kgolo ya race mo dingwageng tse di hitileng. Go ba maruri. Ha re simolla ka 2009. Ne re santsane re ithutana mme go ithuta ga rona go nnile le madu a mantle thata ka gore I be a testimony that we have been with Stanbic since the beginning of time till to date. Right. That shows relationship ya leng gore e botlhokwa thata. Stanbic gonne magareng ga rona kana go tseng karolo mo go rona. Re go re thusitse gore re atlege thata mo torong tse re ne re na le tsone. Re simolotse la ntlha la go phalape re lebella matloki a leng gore within our zone of influence mo phalape. Right. Re ne ra go aga di classroom ko motseng wa Letshega le Tau o mo Serwe region. Re ra agela bone bana ba leng gore ba nna as a boarding school. Wow. And then in a rentse re tsweletse ra boela go teng gape ra dira mo go teng jungle gyms because it's a boarding school. Kana go ha re batla go pusha fitness. I get it. Me re dirile go le go ntsi thata mo tikologong ya phalape ra gile maobo a dikgotla go bo Serwe go bo Topisi go bo Homoremi. Re tlhabolotse gape le dikgotla go bo Malaka bo Letšheng. Ena re ntse re tsweletse gape ka gone mme re ne ra lebella gape le botlhoki kana ba ba tlhokileng lesego mo setšhabeng ra agile matlo a sekaneng ka sepela mo tikologong ya Serwe ga ke batla go anangkola ka bontsi. Me re na ra lebella di sector gape tse dingwe tse leng gore re tshwantse re thuse mo go tsone. Re na ra lebella botsogo ena re kana kwa COVID ra reka dikolo tse pedi tsa 2 double caps. Re di donatela Phalape Primary Hospital. So ke ditiro tse leng gore re di dirile kana re sa ga motlha re ntse re na le yone Stanbic Bank. Re ra lebella gape sekolo sa Ratie Setlhako se leng gore ke sa bana le bogole. Ra ga ko teng facility leng gore is a state of the art facility. Me kana go ne re golagane le ba bangwe e se rona hela. Re tsweletse gape mo motseng wa Phalape
ngwanyana tse di hamara go ra ira mo go teng di-outdoor gyms facilities mo motseng wa Phalape le hela gone go disa fitness mo motseng wa Phalape re na ra lebella thuto gape re tswa go ikgolaganya le sekolo sa PSS kana Phalape secondary school go Phalape tota re go tlhoa ke gore madu a sekolo seo a na sa nametsa sa kgone go tlola 50%. Me re na simola la ntlhala ka gore refurbish the library le gone gore re simole re tsenye dibuka le maranyana a tlhokagalang gore bana ba ithute mme ha re kgaogane le bone tene ba setse ba tlile 50%. Re ra gone gore ba itsamaise jaanong ga re ka re le thusitse tsela ke eo tabogang. But from the last year proceeds re heletse re tsena mo gore re bone re thuse governmente mo initiative nyentsha ya presidential, no, it's not president but the housing appeal, of course, e leng gore te bono housing appeal e leng gore teng. So currently go na le ntlo re tlogang re hetsa go Phalape e le gonela gore re be re kgona go dira pharologanyo mo matshelong a batho ba re tshelang mo gone. So se ke ka katlego ya Stambik le ba bangwe ba re nang le bone. The Murupule Cycle Challenge is making a difference in the lives of many Botswana. Kana tiro ya bone ke go tsisa dikatso ko Botswaneng and wa ikutela lo ena gore he la dikatso di tsamaile central ka bophara. Now let's talk about, as we wrap up our conversation with about 2 minutes on the clock, go na le batho ba ile gore gongwe motho ba le busy ka di 7 o setsa a bukile o taba seo mo lehatsi mme o batla go tsa sabe mo go thuseng jaaka le thusa ba central yana ba tsenya letsogo go tisa dikatso tsonetse re ka thusa yang rona ba ileng gore ho na go sentsa di le teng gore o batlang go thusa mme ibile ra amogela thata le ha jaaka re le ha jana re santsana re ntse re ya go Botswaneng re ba kopa gore ba tsenye le bogo thata. Ga o lebeletse mo maranyaneng ka taletso e re e dirang go na le megala e leng gore e teng e leng gore ke megala ya me e kwadile gone hong kana batho ba ka teletse kana ba ntshwarela ko mogaleng wa 77834087 ke gone go ba ka ntshwarang teng gore ba golagane le nna gore nka ba ka thusa jang be re santsane re eletsa tota gore re ka bona le go heta ha re thusa gang teng. And in wrapping up, I think ke gone hela gore ntse re rotloetse Batswana gore registration eo ya khakala mo go maswe ga o thusi di athlete hela tse leng gore ditabe di tswa mahatseng a sele gore ba ikgodise in their cycling o thusa le the community that we live around ka ko central ka kwa. That's very correct. Yes. It's really far reaching. I got tlhalositse. So ga go itebe rona hela kana le Stambik Bank re le ba gape le gone gore o le gore mogedi kwa le nteng kana o po batlang go tsenya lebogo ha tsentse lebogo go supa le ene sabe le karolo ya gago ya itsereng gore ha re ntse re bua ka thuto re ntse re bua ka botsogo is because of their efforts. So and that is how we wrap up our conversation. The 7th of September is the date. The main gate ya the Murupule coal mine. 6 a.m. On top of that, if you want to cycle, if you want to walk, if you want to run, we have the 10 kilometer, 30 kilometer, 60 kilometer, and 90 kilometer and 120 kilometer races. How to register? You're paying as little as 150 pula to 250 pula. Ticket link is where you are registering, but you can also stay in touch with them on their Facebook page. Murupule Cycling Club is the name of the Facebook page. All their information is there. Our number is 778340887. Tsepo, thank you so much for sitting down with us today. We wish you all the best with this race. I cannot wait to see the results. Yeah, me just in parting you know our guest he will be gracing our event
Minister of State President Re Honorable Moeti Kaisa Mohwasa. Amen. All right, it is a day to enjoy. If you want to meet the Honorable, if you want to enjoy the races, if you want to give back to our nation, this is your opportunity to do so. It is called the Murupule CEO Charity Cycle Challenge, and it's exactly that, an impact on our community. Right now, though, let us go and find out what's happening in that community. Reginald, good morning. Ke tlhalose jalo gore tara ha re boa be re o komela jalo ka kolokgote la Football Union of Botswana re go lekola jalo gore sente go ntse go diragala eng gone ka ko ke itse yalo gore maloba e le board ba kile ba kopana motho ba batla go itse dintha tse pedi tse tharo tse leng gore ba ne ba di athata gone ka ko mme ibile o itse yalo re mona go nyetsa hedi sempelo ba ta ba tshwere jalo congress sa bone ba te ba re bolelo re sepiriki re sa bone batho ba bangwe ba khona re ba emele maemo gone ka ko ka re ha le bella president ntse ko na le thata so we me ali no si vice president le so mo le moiri we me ali no si mina ga le tsa sebaka se ke di se ka magala jalo head of legal gone ka ko FUB ke ba jalo ka Nelo Midupi. I almost said show Lord. Nelo, good morning, how are you? Good morning, Karabo. I am doing well. Thank you for having me. Right. I think the most important thing is to understand what has been happening go Football Union of Botswana. I understand at some point, a couple of weeks back, a meeting while on the board, where, you know, what is happening? What is happening? What are the issues still? Where Motuagare Khadile Robati go FUB? Right. Thank you. You'll know that as a starting point, our mandate as the FUB is to ensure player welfare, and we do that through ensuring that we work with the stakeholders, being our mother body, the FA, and also the Premier League, because they are the people who drive the game that our players take part in. Yeah. So the issues that we face really are the issues that are faced by our clients. I would call them our clients, and being our members, being the football players themselves. So our meeting really was just one of the yearly board meetings, the quarterly board meetings that we have, and the issues that we were discussing really were just around, you know, looking back at where we've come from or within this year, and some of the issues that are really always cropping up, as I have noted, that the issues that concern player welfare. And you know that for us to drive the player welfare, really, it depends also on how our counterparts are the party when it comes to answering in and taking up what we put to them as concerns. And, you know, the top concerns is the players, you know, they have contracts, and it's important that they be complied with by their teams, as well as them as the players. We always push them to say you have the mandate to carry out and do your obligations. Right. Yes. I think one thing that is important to ask is that, more especially that now we have Motuali Gali, when you talk about the disputes between players and clubs, where is normally the downfall at, or where is normally the clashing point within the contract? Well, two things stand out. Sometimes it's about, you know, the parting, but the major one that we have is the payments, really. The payments are, you know, not forthcoming contractually. And you'll remember that when it comes to, this is a big issue, because when it comes to issues like club licensing, yes, you know that there is a financial criteria which requires for the teams to not have, you know, overdue payables. You call them overdue payables. That is to say, there shouldn't be any thing outstanding as judgments that come from the NDRC. And you'll realize that one of the issues that is really always cropping, that we always find out, is when it comes to that, the payment of the players.
And it's always shocking how some clubs really pass club license. Yeah, I'm always like, how do you pass club license? Rotary, the Sokolo, the top has a but anyway, topic for another day. I live a ledger le le mokgatho le lebella go le tswang teng le lebella ka ha re berekang ka teng re le Botswana le Fibro Africa gore re ira ka tsile tsa re bereka yang. How far are we, or how much challenged are we as a country as compared to other African countries? As a union, you'll remember that we affiliated with FIFPRO in 2016. And I can say that looking back from where we've come from to where we are at present, we have really grown. That is as a union. Currently, we are one of the highly ranked unions. Globally, we are ranked number 6. To give you perspective, the top 5 countries are European countries. So that answers the question, where are we in Africa? Yeah. We are the best ranked union in Africa. And we've come really a long way. And, you know, as I mentioned earlier, the strategic relations that we try to have with the stakeholders that we have now, they are what shows our growth as a union. Obviously, you will have challenges in getting people to understand what your mandate is and having them carry on with you. You know, people always have reluctance when you try to bring new things to the table. But eventually we get there. And I believe that, you know, as a union, we are really doing well and we are getting there with the support of, you know, the stakeholders that are around us. In the past year, we've had partnerships with Engine, for example, because, you know, even when we talk player welfare, we also try to do it with projects that reach out to the people out there at grassroots development. You know that is one of the things that our football association is working on. We had coaching clinics, you know, that were very successful in terms of the turn up and, you know, having reached what we want. But all this we can achieve if we have even more stakeholders coming on board, working with us to ensure that, you know, the future of our sport starts now and we put it in good hands. Right. Toka tsalo gore bone ba FUB but that's jalo Congress who did the official candidate list the president so unopposed the vice president 1 Lesego Molemuri unopposed the vice president 2 Bona Moseta unopposed the treasurer Tapelo Radifalana Muketelo player relations on 2 candidates Tabo Mutusi the Joel Mogorosi player development officer Kimoni Stesoropolo Kanaprastaga strategic relations officer Benjamin Radimu female player representative male player representative 3 candidates in there Arnold Mampori Tabansi Sinyi Bopelo Kya Leboga women football representative in the Tapelo Moshara Mohojaro Letato Pinky Sarakisi hunga arute the Congress gore le tshwaraleng lo ga no gore ke mbasa challenge bo OET bo le sego ba tsaba emba tsamiki ba bangwe to come and say, you know what, I want to be the president of FUB kinze ke sameka college now. I think that question perhaps would be is an assignment to look out or to ask. Because what we do as the union, we have a set procedure for running the elections. And the first part really is just putting out the invitation out there to all the eligible members of the union to stand in. And as you have observed, we have those nominations that come in. The players themselves, they are the ones being the members. They do send through their nominations, and where we end up with a list like that, it's the people's voice. So I think perhaps if it's like an issue that, you know, we need to look into, perhaps have the players and yes, I think we should, and yeah, I believe you'll definitely take that up. I will, provided they will agree to give me interviews, because they don't like interviews. You all know that. But as somebody who is from the legal, you know, side of the union, do you guys ever have players but
bona ke batla go signa kontraka kana team ke mphile kontraka ke kopa le nthuse go lebella kontraka yo or our players only remembers FUB ha no ha se go le bothoko. Yes. You know, one of the challenges that we have and one of the fights that we have, and I'll be honest with you on this one, is that part. You know, sometimes we have, there's a standard contract that the teams and the players use, and we have played a role, you know, in coming up with or putting together and making sure that, you know, the contract provides for the welfare of the players, standard as it is or as it should be. And then, you know, sometimes obviously the negotiations are between the team and the player, but we always invite our members to say, you know, we are open to you to come through and then have us look where you don't understand, to make sure that whatever it is that you had in agreement or in the negotiations with the team is what is presented in your paper. But you know, sometimes our players feel pressured when they are discussing and they just sign up the papers, and then when things turn over, yes, that is when we are invited to step in. But it's, yes, a few players would come through and have us through our department look into their contracts and assist as we can. Right. But if you be but no, they can actually help you guys. Timi go hile kontraka gore bona he taretsane mo Dumela ne ke ba re mpalleng ga ke tlhaloganye han tlhalosetseng gore kontraka ya rona gore go phelong ya letsatsi le wena le motshameki ya buitse gore sente go iragala go ngwe hela parting words me Medupi going to your stakeholders le FUB le ka barale. And before that, the Congress you had earlier asked about, we talked about the Congress. We'll be having our Congress on the 6th of September at Oasis in Tlokeng, Oasis Hotel in Tlokeng. And to our stakeholders, really, I can just say that, you know, everything that we can do more together, and as an organization that looks out for welfare of our players and who are contributing towards the development of sport. And you know that sport is one of the things that can really contribute to the economy of the country. And we can do that in collaboration. Collaboration is always everything. We get to win. So just to invite our stakeholders to say to them, we will be coming to knock on your doors, and when you do, open. Simple as that. Medupi, thank you so much for passing by. We'll definitely be in contact with you guys, more especially after the Congress. Thank you very much. And you are forgiven. Can I give you head of legal footballer senior of Botswana ki wajela ka Menelo Medupi. Nari tilo kwa tata tse pedi tse tharo tse leng gore di tenjalo ka go lo khotele. O ka itse gore batho ba tshwere the elective Congress ka di 6 tsa September re taba re ntse re go ba mo dinakong gore gone mme e tsamaile ka tsela entseng ja mo tsetsi la bobedi re kgaogana ka tsela entseng jalo re kopana gape mo tsetsi la ka moso ke bua Karabo Miss K Bosena. Until tomorrow, bye bye. mo go yona ka thamelo puisana rona ya bobedi ha gare ga tse tharo tse di go tshwaretse mosa go mpego. It is of course Business Tuesday gora jela go di khantsa rona ke tsa go thusa wena o le mo jemo re ikola peng gona go thola gore ka dira eng botoka mme mo go direng botoka jo ke na hano le the branch manager for Builder Smart G West Industrial re bua jalo ka gore what is it that they have for you in store this morning. What's my like la babuluki basimako Mr. Basibako dumelang khone dumela sa o teng o siame ke teng ke siame right ke bua ka setswana ka sekgwa nya re bua ka setswana mo tsara mo ya tharoganye ba utlwe basadi ba go le bone ko gae ke ne ke go botsa ka gore ba utlwe gore o ntse ntha gore pele ga re tsela mo moweng right re bua jalo ka Builder Smart gongwe a go tse jalo ba tswana mo thala ba gakolo gore gone Builder Smart ke mang kana ke re keng
tota builder smart la re berekisi ba thata ba tsa kago mme ebile re ikagile thata ka tsone go rekisa tsone dilo tse di agang thata le berekisi ba thwathwa ba tsa kago right motho ka ipotsa gore ka gore nna ke ithela go na le berekisi ba le bantsi ba tsa kago lona le builder smart le dirwa ke eng pharologanyo mo go ba ba leng teng ke se se dirang gore motho a bate gore a boela ko go lona gana le mabaka a batlang gore a motsenge jalo mo dikganyeng tsa kago tota hela dilo tse e le gore di dira pharologanyo magareng ga rona le di-hardware tse dingwe ke gone hela gore kana re na le di-branches tse e le gore di phataletse 27 branches a be re nna le gore o kgona go reka gongwe le gongwe mo builder smart a bo collecta gongwe le gongwe o kgona go reka mo gaborone mme a bo collecta ko phalapife gongwe wa gago bapa le ko bo phalape helalo le di-price tsa rona helalo di reasonable ga gore price e reasonable ra go hirileng di-price tsa rona ke tse di tlhaloganyesegang ebile re lebile tsone le dillo tsa batswana ga go gore ga la ba kokonela jalo mo pateng go ntse hela nya mo ka tsela gore bolo gore gape le ba tshwaretseng se le gona se pharologanyo mo go ba bangwe okay re ba tshwaretse hela le gone jaaka se ke buile tsone di-price helalo le gore o reka gongwe le gongwe o tsaya gongwe le gongwe le gone helalo re ba tshwaretse le tsone di-quality helalo ke rekisa quality mme ebile re sa lebelele gore quality boleng bo le kae mme re ka pega price kana rekisa quality mme ka price e ko tlase hela right kgwebo nngwe le nngwe ga e simolola go na jalo mo go teng maikaelelo kana ponelopele mo go bilang jalo go te vision or goals kana even just the motto lona le ba builder smart what is your vision what is the vision behind the business business smart okay hela ka o itse hela lo tagline ya rona hela lo ta intshwarela le building a better tomorrow go ntse hela lo mme ebile ke se ke tlhalositse hela lo ya ka rekisa quality mme ebile re sa lebelo ra quality e boleng ka price hela lo rekisa ka tsone di-price tse di kwa tlase ngwa potso ke batlang go di botsa manakong ya gompieko ke gone go bua gone gore le na le jalo le di-branch le 27 makalana 27 a se ka bophara mme kana baswana re itse gone gore go ra jalo gore le ko tenyana teng ga ditoropo tsa ga borone di pedi hela then o bo di-town tse le gone di bo 4 hela go ra jalo gone gore batswana ka bontsi ba mo magaeng mme kana ko magaeng se tse gore there is no much economic activities that are happening ga jalo gore ga gona madi yaanong le thusa batswana kae mo re bilang jalo re di building scheme se le gore le ka kgontsha batswana gore ba kgone jalo go nna le mantu a ba eletsang kana ba nne jalo le di-property tsa kago tsa selebego tse ba se eletsang through builder smart ya o boditse potso e ntegela thata o itse le gore gongwe batswana ba ka eletsa go e tlhaloganya ko gae re na le account e le gore e bidiwa kagisanyo laybuy account le kagisanyo laybuy account e le gore yone account yone ya tota e buletse motswana mo le mongwe ga go se motswana hela le yone hela ka mme se le gore gongwe like re bula account ka sone gore re bulela account o kgone o nne le one mo builder smart re thoga le gore copy o nne o taka copy ya o maile gore a be certified ke ba sepodisi le 500 pula le gore a go bula ka 500 pula le 500 pula ko a gago ka mo tsena mo teng o tsena mo teng a sona o bulela bile o ka kgona o tsa sengwe immediately ha go tsa sengwe immediately go no go ke gone a sona tsa 500 pula bo simolola go tsa selo sengwe le sengwe 50 pula go a go godimo ya no motho hantsa tswele tsa tikela gone mo kagisanyo le buy account what are the terms and conditions go motho ka bata gone go itse gore a ke maximum a make 10000 pula kana minimum a make ke ya ka bua go ke madimolong a kgona le gone gore o tshwanetse ba dirisa mo sebakeng se se kae tota account ya rona ga ena gore medians ra bo dirisa sebaka se se kae mme ebile ga ena limit ya halalo ka gore o tsenya madi mangolo mangwe tsenya madi mangolo mangwe so la ra motho tharo le million hela wa tsena mo teng right mari go jalo ka kana ba re dumela jalo mo goreng gore re tlhaloganye kana dumela gore o rekisa quality gore jalo gore you need to be associated with certain international brands mari go le ba tsana gore mme gone mme mo dintse o tsaka go se di rekisang le tshwere jalo di-brand di hitse e leng gore batswana ba ditse ba di tlhaloganya botoka so re tshwere di-brand ka go harologana ka di-power tool tsone tsa motakase helalo tse e le gore like re tshwere di-grindera yalo tsa di-brand tsa bo Bosch re tshwere bo Inco re tshwere bo Rayobi gora jalo gone gore ba itseng ba tlhaloganya jalo dikgantso tsa motakase kana ke di-power tools ke bone bo JCB bo Bosch bo Rayobi bone bo Rayobi helalo in terms of bo dipente re tshwere Dulux re tshwere di-Plascon re tshwere Daramo re tshwere le Mackay re tshwere le Supertex ra ke tsone dipente re di tshwereng tsone tse dipente tse di a last hela thata go pentile ka tsone weather guard le one le teng e kgona go tsaya dingwaga di ka tshwara bo 15 ntse sa
e sa tshologe e sa he mathata ape ke tsone dipente tse re di tshwereng mme ebile re lebile gore kana da ke bule re tshwara yone quality ra gore lebile gone gore Motswana se ka talela a re nya kana pente ke pentile ka mme ebile se gore 2 months pula se ra be tshologa so re tshwara le di gardening tools ya la tsa garden ya lo di garawe tsa from Kruger Leisure le tsa ditante hela lo tsone di teng hela gona ka right ke lemogile se maloba in one of your branches gore ga le thusi ka dikagwa ka di-building materials hela gona jalo mo go yang go te di-financial services gongwe e nne wena gore bolang gore financial services yone le thusa Batswana ka tseleng tseng jang tota financial services ya ka o itse rena ra bona gore kana gona na batho ba go magaeng se ba sokola go ikela motho ko le gaeng hela ka kwa e le gore o latela dilo tse ko toropo pala madi ba se wira a bo re le maka di shop di branch tsa rona se tse di ana mel ha se korano re tsenye dilo tse mo di shopong tsa rona go le go ha build us matel teng so re tshwara le bo maizaka Orange Money motaka se ra o rekisa gono ko le DStv o gone subscribe la gono ko le metsi o gone wa reka hela mo branching bo le mo ba build us smart la re heleletse ya no motho a mo re tota ra le tsamaya but then one stop business right Mr. Basima ko pele ga ke go golang khonna ko gongwe gore ga re le jalo puisana go mpiko re bolo re gone mme mo batla Batswana ba le mano ke ka tseleng le gone gore ga le batla jalo go build smart ba sologele service e ntse jang tota la o tsena go build smart hela service e Batswana ba ka sola ke service la maemanta batho ba ra kholela thata hela gore service a rona ke a maemanta mme bila Batswana re ba irela special weekend ngwe le ngwe re nna re ira special kgwedi ngwe le ngwe re nna re ira special so gona na ke ba ga kolle gore gona le dipente tse le gore di tsentse mo clearance sale tse le gore re rekisa ka half price gone le similarly di teng gona na ke bua bona yana gore mongwe le mongwe hela ka tsamela ha build smart ga o fiela a botsa ka special sale le bulana ko maletswana ko mang a you available on public holidays Monday to Saturday re bula ka 8 re tswala ka 5 Sunday re bula ka 8 re tswala ka 1 di holiday ra bo ntse re butse 8 to 5 right Mr. Babuluki Basima ko ke go le bang khone go le bile nna se alright go re la jalo Babuluki Basima ko go tswa jalo ko Builders Smart ele the branch manager for Gaborone West Industrial. Up next is Leboa LB Murrowing ga mo go the Access Bank Save and Win competition wa tata utore mesente sente ba go tshwaretse mo sa go mpeko ja ka ba ga re la jalo thulaganyo ya Dumela Botswana. Friends from Access Bank have a special competition for you. Ba rotwetsa go ipela, ba rotwetsa go save. Ba ra Motswana ba re if you save with us, you have the opportunity to win with their Save and Win competition. E leng gore simologile ebile re na le re Macmillan Teku, the head of product and segment out at Access Bank. He's here to remind us about this competition. Aba ruta le gone gore ga te re ipela bokae gore re tsengwe mo competitioneng ebile go winwa bokae go Macmillan, thank you so much for waking up with us today. Welcome to Dumela Botswana. Dumela LB, Dumela Botswana ko gae. Tarisimolle ha di customer ha di boloka madi kana di ipela madi le lona di tsana mo competition ga go simple hela ya. Yes, go simple hela ya. Okay. Alright. Walk me through it. How do I enter this competition? All right. Santla ke tla rata go dumedisa Batswana ko gae. Go mo ke monyetla o siameng gore be ke kgona go bua le lona ka tsona go ipolokela le Access Bank. It's very, very important. So currently re rana what is called a promotion. E leng gore Motswana o ka etsenelela go le motlhogela ka go bula as a Maungo savings account. Okay. Kana go bula a Morobi fixed deposit account. Ba ipolokela madi hela a kana ka 10,000 pula. And then 10,000 pula o go letla gore kgwedi le kgwedi re ra draw LB. And that in that draw customer tse tharo ba ikgapela 5,000 pula every month. So competition ya rena isimolotse ka June a simologa go heletsa ka end of November. Wow. So the interesting part ke gore ka December re tle be ra grand draw and mo grand draw yeo customer o lucky o lesego o tla ba ikgapela a Toyota Corolla Cross. Wow. Yes. So not only do I stand a chance to win 5,000 pula monthly,
Yes. I stand a chance to win a Toyota Corolla Cross, yes. Ele brand new. Brand new. Oh my Ke se goodness. ke e rekile ebile Bathong ba modimo le pakile kae ke te go e bona. Ke ka bua gore ke beile kae. Yaanong se motho a ka tswang a se ipotsa ke gone gore re bolelle ka di-savings account tse pedi tse gore di harologana yang. Go na le maungo, go na le morobi. Maungo is a savings account. Yes. Let's talk about maungo. So Maungo is a very interesting savings account, LB. It's a very interesting savings account in a sense that savings, as you know, maikelo ke gore motho a ipolokele madi. E be ile gore ha gona le dikgwetlhonyana mo botshelong ha ntse o tsamaya o ka tsa bana o dira so se dirang go thiba mabaka mme maikelo ke gore o boloke madi. So yona because it's a savings account, it allows you gore it's not a fixed term saving. As a more thing buy for 6 months, for 3 months. Okay. It's a continuous, it allows you gore as and when ha ona le madi o kgona gore wa tseng. So the intention ke gore batswana ba ipolokele and it can be opened. You know, I was saying gore o tsena mo competitioning o ka bula bo tsenga 10,000 pula but hela yone minimum any amount is starting from 100 pula can open that account. Amazing. Yes. All you need is 100 pula. Ebe ke kana re batla go itse ka di interest re batho ba ile gore na re save re batla go itse gore ke boelwa ke bokae. Nka go tshepisa gore interest ya thing is one of the best in the market. Okay. So our interest mo maungo is mo like 5.5%. Yes. And then on morobi on the other hand is a semi-fixed deposit in a sense that it's unique. Ha re go bulela on an opportunity ya gore o ka re interest teng ke bengwe impha ko morago ga ke sena go tsa nga go inela ko pele. So it comes with an upfront interest. Of course. And then it inale interest rate teng ka go bolela gore it's one of the best or if not the best in the market. Ka 8.5%. 8.5%. Yes. You can receive interest on the Morobi account. And then Morobi yone lone mkhakole gore ke simolle account e ke ibule e thokana le bokae minimum. So what thokana le minimum ya 1,000 pula. Of course. 1,000 pula. So maungo are 100 pula, Morobi are 1,000 pula. Yes. And that is what gets me into the competition. So what gets you into the competition? The intention ke gore ha o sena go bula bo maintain a balance here 10,000 pula. Then that gets you into the competition. Hela ha o tloka 10,000 re go tsenya mo draw. Aha, ya no wa re ka December gona le grand finale. Ke bo mamba ile gore ba grand finale. Ke batho ba ntseng ba wina ma 5,000. So there's a very important question. So how ya go grand finale go botlhokwa gore o buildile ka re o ne o simolla ka June agere. Se re solohela gore o builda by December e re solohela gore balance ya gago e be le kana le 50,000 pula. 50,000 pula. Bo tsena bo ka khona go ikapela grand prize ya Toyota Corolla Cross. Of course. Second prize 50,000 pula. Wow. Imagine how be 50,000. You are getting back. Getting back the 50,000. Right. Third prize ke 25,000 pula. Oh, it is save and win, and the savings are galore. Ha ile gore motho ile gore o rata go ipela, o rata go ipolokela madi e bile o batla go simolla go dirisana le Access Bank. This is your opportunity. Ba go ra ba re ta hela ka 100 pula o te go ipulela maungo savings account kana o te go ka 1,000 pula o bo ipulela Morobi investment account. Ha o ka ba madi a go tshwana le 10,000 pula between now and November 2025, they will automatically enter you into a draw where you get the chance to win yourself 5,000 pula every month. 2 customers walk away with that winning at the end of every month. Ha go ntse go le ho ba re December re batla gore we festiving go le good, go le up, go le best. So you get the opportunity to not only earn that, build your money up to 50,000 pula. Hela ha ile gore ona le savings account le bone e leng gore hela ha o ntse e tloka 50,000 re go tsenya mo grand final draw where you get to win yourself a Toyota Corolla Cross, 50,000 pula cash or 25,000 pula cash. It is that simple. All you need to do is save. Jaanong re gakologela gore ke bule account ko Access Bank ke thokana le. Okay, a go bula account go motlo LB. Go motlo hela o tlhokana le your KYC, proof of income. Of course. Proof of identity. Go mang o tsa ka madi, re be re go bulela account eo o khona gore o no tsenya madi a gago mo gone on a monthly basis. If o tsenya on a monthly basis kana periodically ka ha wana o ka khona o tshepa ka teng. So go motlo hela. And it's very important also gore
or reach out to the branches around. Now the branches all over the country, all the way to Shakau. Right. Yes, we have branches. Incredible. Exactly. So we have representative ba wa ka go tlhalosetsa ka ditlamelo tse ba ba go tlhalosetsa ka mosola a tsone ba go thusa le go bula account go le motlhogo o sa sokole. Go sena le hae le tshokolo. Across the country you can visit Access Bank, but you also have Facebook, and I love this about 2025. All of our access is very easy when you are trying to reach the bank, you are trying to reach anyone. And Access Bank is one of those banks. So we have our contact center, number I think is 399-3300. Of course. 399-3300. Or we can get hold of us on Facebook as Susu Wile or DM. Or direct message. And let them know. They are we'll Access call you back. Bank. Yes. They are Access Bank, and this morning I'm hanging out with Macmillan Teku, head of product and segment out at Access Bank, and they're here to teach us about the Access Bank Save and Win promotion. It is a promotion that started in the early months of June. We're going to continue until November, and then the big draw is coming in December, and you can be a part of all of that. All of this is to say we want Botswana to save. Yes. And even if they don't win, we want to encourage the culture of saving. Jaga wile, a rainy day can come. Yes. Tota go botlhokwa LB, as you know, gore gompieno re le Batswana, we don't have the luxury ya madi a mantsi. So go botlhokwa gore in this time re itse gore re kgaganya madi a rona yang, and savings must be one of those things. Right. Gore re itse gore a ba yang, and as assessment ra bua gore re go nela interest e monate. Hey, but 8.5 ha se di joke. Re go nela interest hela e leng gore e awada maitlamo a gago sa go save. So re rotloetsa Batswana gore ba be madi le Access Bank ba tla go tseela di interest rates tse di monate. Over and above that ba ikgapele di mampempe. Go mampempe, go dikoloi, go ma 50,000, go ma 25,000, and Access Bank is giving you access to winnings by simply saving with them. Ipele, ipolokele le bone, o kgona go ithalela gore ya next day ha re tsena mo January 2026. E tabelo ena o e thaba key ya Toyota Corolla. O e tsheriana cross ke a bona yana e tsamaya pagame A1. Macmillan, thank you so much for hanging out with us today and teaching us about the Save and Win competition. Thank you, LB. All you need to do is find all their vast number of branches across the country. You can also reach them at 399-3300. That is 399-3300, and ask your questions. And if you have 100 pula, if you have 1,000 pula, you can begin your saving journey with Access Bank, with Morobi, as well as Maungo savings accounts. That's it from us. My name's Aleboa Moroing, and I've been hanging out with Macmillan Teku. We're going to come back and wish you a proper goodbye as my brother Bernard Benibiwa Hamuhaito sits down with you. From saving to cycling to building, we have touched on all of it. You are building yourself a bright future. We want you to be healthy by participating in the Murupule Cycling Challenge that takes place on the 7th of September. Remember, at the main gate, the Murupule coal mine. We are raising funds for charity. We are doing everything from the education sector to the health center sector, and we are saying, come and register for as little as 150 pula to 250 pula, and you can be a part of making a difference in the lives of the people in the central area of our country. But you can also save with Access Bank and win yourself a little something. A Toyota Corolla Cross is up for grabs in December, alongside 50,000 pula, 25,000 pula, and it is all because you opened a savings account with Access Bank and you put aside as little as 100 pula or as much as 1,000 pula, and you can win yourself a little something.
something. Then you be when you are building. Yeah, and speaking of saving, Yes. Builder Smart has this account called Karisano Layby, where you can deposit as little as 1 pula up to 8 trillion pula. What more are you looking for, Botswana? They have 27 branches across the country for about got the best quality as well as the amazing service. Me motho etso putela ya dibela Botswana ta go bukutong tele ba jalo khaitsedi a rona khaitsedi ke tota ka re bosena ga mo ba sepodisa Botswana constable phela phela ga mo constable bunti jaaka ba re ha jalo dikgantsa semo sa pharakano mme ra la bogathe Motswana wetso kere go tsoga le rona 6 to 8 ta go dira gape mo satsing la ka mosoka la boraro for your wellness installment of Dumela Botswana. I'm Maina ke Bernard Benibi wa ga mogaetso. I'm Leboa LB Moroi. Thank you so much. We'll see you tomorrow. Good morning.